Hello there, I'm Ugo Pancani. As you can see, I'm standing on the plate of a rather large watch movement. Today we're going to take a close look, a very close one, to the action of the watch to see how the different parts in a watch movement are assembled. Master watchmakers make wheels, pinions, levers, bridges, which taken individually are completely inert. We'll discover how, carefully assembled, they spring into motion and give life to a watch. I almost forgot. I'll need help assembling the parts in this giant movement. Fortunately, I can count on my twin brother, Arturo, for help. Hello, Arturo. Are you ready? Arturo's obviously much bigger than I am. He'll be able to assemble the movement. The plate I'm standing on is an essential part of the mechanism. It is being held in a movement holder. This makes it easier to assemble the parts. All of the parts will be positioned on this plate. It is cut from a single block of metal with hollows where the parts will go. The plate is produced at sophisticated machining centers which use the very latest mechanical technology. The other side of the plate from where I'm standing is where the dial will go. Right now, I'm standing in the hollow that has been made for the barrel. A barrel is also where wine is matured, and just as wine gives us energy, this barrel contains a flexible spring, which too stores energy in its turn. Just below, in front of me, on different levels, are the recesses for the gear train. And the part that's nearest to you, the very edge of the plate, is where the heart of the watch will go, the regulating organ, the balance. I'll move over here to give you a better view of the jewels. Here we can see a jewel with a hole in its center. Jewels are synthetic stones. They act as bearings to reduce friction. A hole is drilled in the center of the jewels. This is where the steel pivot of the different wheels will sit. The different parts on the plate are held in place by metal bridges. They sit on the different levels you can see in front of me. The bridges have little feet underneath, and they are screwed to the plate. Here you can see a threaded hole for the screw. Next to it, here, a hole for the foot that will help position the bridge correctly. Thanks to this, we can position the bridge exactly in line with the holes in the jewels. Screws make it easier to assemble and disassemble the bridge. Bridges are usually named after the parts they hold in place. For example, the train wheel bridge has the gear train underneath. The bridge that holds the different wheels in place is named after those wheels. Here we can see two posts coming out of the plate. Here is one. Here we have another, a little lower down. These two little posts are used to position the pallet cock. And these two threaded holes, here and here, are for the screws that will hold the pallet cock in place. Before I forget, these two big holes here and here are for the watchmaker to check from the other side of the plate that the pallets are engaging properly with the escape wheel. But the best way to understand how the different parts work is to start assembling them. Arturo, we can begin as soon as you're ready. I say we begin with the escape wheel. What do you think? Ready to go, Arturo? I'll just move out of the way, like this and like this. Here comes the escape wheel. Arturo, careful when you insert the pivot in the jewel. It's very, very thin.
Sì, bene, così piano. That's right, slowly. Piano, ci sei Almost vicino. there, careful. Attenzione. That is it, Ecco, perfect. vai in piano. Now it's in position. Come possiamo vedere, As we can la ruota see, che the stiamo escape wheel is made completamente out of steel. I denti The della teeth colonna, around the rim of the parte wheel esterna, have a special hanno shape, una forma like little particolare. boots. Ricordano il profilo di un piccolo scarpone. These teeth have a different role to those of a conventional wheel, but we'll find out about that later. Passiamo For now, al let's montaggio assemble del the third wheel. Procedi, Arturo. Over to you, Ecco la Arturo. ruota. This Deve wheel essere goes in the posizionata jewel nel that's next to the accanto a one quello in the center of the centrale. movement, with Il its pigno pinion dovrà trovarsi facing là. upwards. Ecco, bene, abbassa. Go Bravo. on, Bene. good, Perfetto, down, up, entra. perfect. Vedete, la ruota So now you can see the wheel with its arbor in the center, the steel pinion, and the brass rim. Tradizionalmente in orologeria, Traditionally, in watchmaking, all wheels have this type of structure. il pignone A pinion con with denti teeth, chiamati known as alette, leaves, that receive the driving force. e attraverso la They colonna pass dei this denti force motore onto the next wheel trasmette via the successivamente toothed brass rim. la quantità superiore The di many denti teeth della colonna around the brass rim transfer and multiply moltiplica la power. forza e non occorre The rim does not have to be in il steel. pignone è sempre sottoposto Pinion, a however, una pressione always molto is under più a elevata. lot more strain. Arturo, proseguiamo. Arturo, next step. Montaggio con la ruota seconda. Now we'll assemble the fourth Fermati un wheel. attimo. Stop a minute. Ecco, That's bene, it. bene. Vorrei far Good. notare il perno lungo nella parte inferiore. See how long the Questo bottom perno, arbor grazie alla is. sua lunghezza, Because it's so long, fuoriesce it dalla extends patina through the plate del and out to the lato other dall'altro side. opposto e oltrepassa il piano del quadrante. This Su questo arbor perno è carries the posizionata la small lente seconds di 15 hand. secondi. Quando sul quadrante è presente When the seconds are shown on a small subdial on the main dial, usually this seconds hand is fixed directly to the fourth wheel arbor, as is the case here. È collegata con il perno della ruota come in questo Careful, hold on, Attenzione careful. un attimo. Well done, Arturo, thank you. Bravo Arturo. All the wheels È are entrato. now in place. Grazie. Tutto è entrato ora, le ruote sono entrate. So Ora let us proseguiamo con il continue and montaggio assemble the della center ruota wheel. centro. Il nome stesso Its name ci tells aiuta a us capire where it come goes, posizionarla. in the Nel center of centro the della plate. patina. Nel centro della Did I patina. say in the center? Attenzione, ecco, Watch out. scusami. Sorry, I forgot how big it is. Questa ruota ha delle As you can dimensioni, see, vedete, this wheel is dimensioni, bigger than the others. ben superiori alle The altre. pinion is more Con robust, the robusti arbor much longer perni and e thicker. un lungo- This un wheel lungo engages directly with the barrel. Questo perché It è la receives ruota all the che power ingrana from the mainspring direttamente and is constantly con under a il- lot of strain. Riceve tutta la forza che riesce a sviluppare la molla ed è sempre sottoposta ad una grande pressione. This long arbor transfers power to the motion Permette works. di trasmettere l'energia nella parte That's movente. it, Ecco, è Arturo. inserito That is dentro. perfect. Bravo, It is bene, a in posto. place. Ora, questa lunghezza This arbor interferisce con il engages with the setting dispositivo mechanism ausiliario under di the rimessa dial. sonora posizionato sotto il quadrante. And that is very Questo è important. importante. Ora la ruota è So that's another wheel in place. Thank you, Arturo. Ora proseguiamo con il montaggio del ponte. Now let us assemble the E bridge. qui dobbiamo stare molto attenti. We have to be very careful Una volta here because posizionato il once the ponte, bridge prima is di in place, iniziare a before bloccarlo, tightening the dobbiamo screws, essere we sicuri must be che sure tutti that the i pivots of the pezzi delle wheels ruote are siano in the holes inseriti of their nel foro respective dei jewels. Perché se abbassiamo il ponte, If we lower the bridge into place without knowing for sure that the pivots are in their holes, there is every chance we'll break the si pivots. causerebbe la rottura di vari perni. Si creerebbe una strage di perni. Prego Arturo. Go ahead, Procedi Arturo. nel montaggio. You can assemble the bridge. Ecco, ferma un attimo. Ecco, Stop, guardate il stop. ponte. There, È there, a minute. possibile, vedete Look at the bridge. sotto You i can due see two pedini, little vedete quei feet pedini underneath di ancoraggio, i rubini and the dei jewels for perni the top pivots superiori of del the wheels. Ecco, vedete, They are part of the structure of this bridge. di questo ponte The jewels have to be driven e into the i rubini bridge. sono inseriti a pressione dentro il ponte. Questo li rende stabili nel tempo. Now we can assemble the bridge Ecco, ora on the possiamo plate. procedere nell'assemblare. As well as positioning the feet in the holes of the plate, it is important that we carefully steer the pivots of each wheel into their respective jewels. È importante a questo punto This procedere is con very difficult as a maneuver. It takes a great deal of concentration. nei rubini. È una Before operazione lowering the difficile, bridge, un'operazione we have to be che 100% sure that deve each essere pivot eseguita con has been massima inserted attenzione e into prima its di abbassare jewel. il ponte dobbiamo essere sicuri appunto che tutti questi perni siano Look how gently Arturo is moving the wheels until all the pivots Attenzione, are in Arturo sta position. cercando di spostare le ruote fino a quando tutti i perni sono a posto. Ah, looks as though he has succeeded.
che sia riuscito, vedete, Can you see? When he turns the center wheel, the other wheel turns as well. This means that all the parts are in the right place. Ora possiamo iniziare a bloccare il ponte. Now we can screw the bridge into Usiamo position. una delle viti per bloccare il ponte e costruire. Let us take a closer look at one of the screws for the bridge. The head is quite wide and deep. The thread is a little thinner but good and sturdy. This means it can be tightly screwed and less likely to break. La platina e il ponte sono sottoposti a This is essential, as the plate and bridges are constantly subject to shocks and vibrations when the watch is worn. senza rompersi. The screws have to withstand this stress without breaking. A broken screw would become stuck inside the movement and jam the mechanism. Ecco, ora si inizia a bloccare. Let us Vedete, tighten il the cacciavite screws. deve essere un cacciavite con una lama proporzionale. Notice how the screwdriver blade is the right size for the screws. Questa è una lavorazione, un lavoro importante. Now we have to proceed with care. If the screwdriver slips, it could damage the screw head. It could also damage the bridge or another part. Possiamo notare You che can il see ponte sta this posto is a in skeleton bridge, Questo which ci allows a favorisce clearer la view visione of the del working dei movement. componenti. È importante sottolineare Remember che la that scrittura skeletonizing parts is one of the traditional professions of fine watchmaking. It has to be done by hand and by master craftsmen. manualmente, che è sicuramente il frutto di una elevata professionalità. Now I'm standing next to where the barrel will go. This is an ideal position for assembly. Ideale per il montaggio. La ruota di centro The center sporge wheel sopra overlaps the space lo reserved spazio for del the barrel. e per inserire We'll have to il tilt the barrel barilletto nella and slide it sede, under the sarà wheel necessario into place. inchinarlo, inserirlo sotto questa ruota. Over to you, Arturo. Prego, puoi procedere, Arturo. Ecco, il barilletto sta See, entrando, vedete? he is inserting the Sta barrel entrando, under the sotto wheel. la ruota ed entra- The teeth of the entrano barrel in engage with the contatto center con il wheel pignone pinion. della ruota centro. Ecco, Here's the quella part that è la inserts parte che into the entrerà ratchet, dentro il the rocchetto center di carica, of the la arbor. parte centrale dell'albero. Nella parte The square finale shape dell'albero at the top of the per arbor garantire guarantees la trazione proper traction. As well as supporting the barrel, the arbor has a hook which attaches to the mainspring and makes it coil around the arbor when wound. ci permette attraverso delle The finestre. openings in the barrel cover give us a view of the È mainspring. costruita in acciaio speciale. The role of the mainspring, which is made from special steel, is to guarantee the longest, most stable power supply Mantenere il possible. più possibile una fonte di energia stabile. Ora, per I'll just move out of the way to make room for the bridge. Mi sposto da questa posizione. Ecco. Whoops! Ecco, a posto. So, Ecco, ora where we possiamo are, see how the center Ecco, wheel pivot is attenzione slipping into al perno della place. ruota, centrale. Now, Sta we can entrando insert the perfetto nella screws. sede. Ora possiamo inserire le viti. As you can see, they are the same screws as for the train wheel bridge. They are subject to similar stresses. Le sollecitazioni sono le stesse. Vedete, You sta can see that cercando Arturo di- is positioning them in their respective nelle holes. varie sedi. Ecco, Careful. ecco, bene. Well done, Arturo. Ecco, a questo punto userà il The screwdriver cacciavite che ha is the same utilizzato one per he used for the bloccare screws le in the train wheel bridge. le viti del ponte delle ruote. Again, E anche in the questo blade caso is la exactly lama è suited to the screw perfettamente head. adatta per le dimensioni della testa. Ricordiamoci sempre Remember how important this is. We don't want to damage any of the parts. bloccaggio. Now everything is securely in place and the barrel bridge is in È position. stato perfettamente bloccato e anche il ponte del barilletto è nella sede. Ora I'll now head over to the other side of the plate and we can start assembling the parts on the dial side. Follow me. Oh, Arturo, I almost forgot. You should unscrew the setting lever screws 2 turns. Then you'll be able to insert the winding stem. See you on the other side. Where am I? Ah, I'm on the dial side of the plate. Possiamo subito notare The first thing we notice is the much smoother surface, and that only a few areas have been hollowed. Ecco, questo Here is the è arbor l'albero of the della ruota fourth secondi. wheel. If you remember, Albero it extends verrà through the dial. posizionato quando questo albero The fuoriesce small dal second's verrà hand posizionato will be davanti push alle fitted on it.
ed è inserita questa lancetta a pressione su questo albero. Qui And here is the abbiamo arbor of the center l'albero wheel. del rotocentro. Come possiamo vedere, As we can un see, busto it is alto much dove thicker. verrà It will support a posizionato part il known pignone as the calzante cannon conduttore. pinion. Arturo, Arturo, now we can assemble the cannon pinion. Eccolo, il pignone, vedete, è un tubo in acciaio. Comes. Con alla base It's actually a steel nella tube parte with a centrale pinion possiamo at its vedere un base. segno in corrispondenza You can see there's a little crimp in the center. all'interno. This ci sarà, creates di questo a friction segno, ci fit sarà on the un piccolo arbor. gonfiamento che crea una certa pressione sull'albero. Quando sarà in sede, Once in un place, doppio ruolo the cannon avrà pinion questo will have a dual ruolo. function. Il primo è di trascinare Its first il function motivo. is to drive the Sta motion posizionato works su on questo this lato. side of the plate. Secondo, di spostarsi The second la is to frizione adjust the sull'albero hands per to set the effettuare la time, rimessa all'ordine. thanks to the slight friction Spostamento della as it lancetta. rotates. Ora possiamo Now we can fit the cannon premere pinion decisamente into il the pignone arbor. sull'albero. Però attenzione, nella parte opposta Watch out dovrà though. essere posizionato un tassello. We need to position a little dove plug deve essere against the appoggiato arbor all'albero on the opposite side. Otherwise, the pressure we apply on this side will make the jewel pop out. Nel scendere, quando verrà posizionato il pignone, possa spostare il rubino. Ecco, questo, attenzione. So we need to be very, stare molto very attenti, careful. non è molto Arturo, corretto, we're not setting a good example here. Useremo questo sistema. But we place the end of the tweezers against the cannon Di mettere pinion sopra and press down. le pinzette. Now, what if I were to help you E press? insieme posso aiutarti, posso premere. Possiamo farlo insieme. There we go, in it goes. Ora Now, inseriamo i vari we'll assemble the componenti different che si parts trovano in that make questa up what we zona call chiamata the minuteria. motion works. Questi componenti fanno parte del dispositivo di carica e di messa all'ordine. They are part of the Iniziamo con winding l'inserimento and del setting pignone mechanism. scorrevole e del pignone di carica. Let us start with a Sono sliding componenti in pinion, acciaio also che danno called entrambi a una castle corona di wheel, denti frontali a and sega, the winding che pinion. girandolo un senso si Both are made out of mentre steel. nell'altro scorrono Both have a liberamente. side with saw-like Quando teeth. voi caricate These l'orologio, mesh when turned in sentite one la corona direction, esterna whereas in the other di carica direction che they run normalmente idle. girando nel senso orario When you farà una wind a certa watch by resistenza. turning the crown Questo clockwise, perché you'll feel a state slight caricando la molla, resistance. mentre This girando is nel because senso you're winding the opposto, la mainspring. corona scorre The liberamente. crown turns La more molla freely si in carica the solo opposite direction girando because the in una mainspring direzione. only winds Ecco one perché se way. girate al In the contrario, other i direction, denti a the sega saw-shaped scorrono teeth liberamente, evitando disengage, possibili rotture. otherwise the mechanism Ora would break. inseriamo l'albero di carica. Now let's insert the L'albero di winding stem. carica ha You can una- see it una has cosetta different a settori. sections. Quella parte The quadrata, square questa section of the parte stem quadrata fits the square hole serve of the per sliding essere pinion to inserita nel rotate pignone it. scorrevole e quando l'albero gira lo trascina nella rotazione. Ora Now assembliamo we'll la assemble bascula. the yoke. Ecco Arturo, mi fa Arturo, vedere show me the questa yoke bascula and how it come moves trascina the sliding il pinion. pignone scorrevole. Nella parte, vedete, When the la yoke di swings riferimento out, che quando we can see la the bascula va sliding verso pinion l'esterno, is in a winding è position. sulla ricarica. Mentre verso l'interno, When the sliding pinion il pignone is scorrevole è towards sulla the messa all'ora. inside, it is in a setting Ecco, position. poi vedremo anche il motivo. We'll see why once all the parts are Ora assembled. mettiamo il rinvio, poi il Now we'll assemble the setting wheel, the intermediate wheel, and the minute wheel. I'll just step aside to make room. Alla ruota di entrare. All these components are Componenti part of fanno the parte setting della mechanism. rimessa all'ora. Ora inseriamo Now la molla, we'll insert la the molla yoke della spring. bascula. Questa operazione This is a tricky se non maneuver. eseguita It has to be done in accordance with certain rules. Otherwise, the spring can fly out of the mechanism. Può avere delle difficoltà nel rimontaggio e schizzare via dalla sede. Non è raro vedere in And alcuni don't be laboratori surprised to see di watchmakers biologia scouring the con la workshop scopa floor spazzare for a con la yoke speranza spring di that's gone trovare le flying molle through the che air. sono schizzate via in fase di You saw montaggio. Arturo Per use a questo special avete tool visto, to ho hold the utilizzato un spring tensile firmly in ausiliario che ha place. permesso di ben bloccare la molla. Ora montiamo anche il Now ponte we'll position the della- setting della- lever della spring, minuteria, which is also a e type of questo ci bridge permette di that covers the different coprire parts. tutti i vari It is componenti. made from steel, Il with ponte è in holes, acciaio ed è so it can be provvisto di lowered soli exactly che onto the permettono un posts perfetto in the plate. posizionamento sui colonnini della platina. Una vite A screw lo holds it bloccherà in place. definitivamente e This è una is a vite special, particolare smaller perché screw ha una testa with a small head, piuttosto, but it limitata still holds come all the diametro, parts come flat. spessore, e riesce comunque a bloccare perfettamente e tenere in piano tutto il ponte.
The movement constructor has to make a screw specifically for this zone. It has to be a precise length that doesn't extend beyond the plate. Now, all the parts in the motion works are assembled. La minuteria è stata completamente assemblata. Well done, Arturo. So, now it's back to the other side of the plate to assemble more parts. Ci rivediamo presto dall'altro I'll lato. see you on the other side of the movement. Arturo, if you could just wait for me to disappear. Arturo, Thank you, Arturo. Now we can tighten the setting lever screw and block the winding bloccare stem. l'albero di carica. Perfetto, bravo. Perfect. Ora Well done. proseguiamo il nostro montaggio Let us carry on assembling the inserendo parts la molla and position the click spring. La molla del The click cricco, spring in is a questo steel caso, un wire filo di with a acciaio circular con section. sezione circolare. The two ends Due are estremi bent piegati into little che hooks. formano due piccoli ganci. One is inserted Uno viene into a inserito hole nel in the foro bridge, del ponte e the other l'altro nello into a spazio notch posteriore del in the cricco. click. The spring gives elasticity to the click in its movements when pushed sideways by the ratchet during winding. The click allows the ratchet wheel to turn in only one direction. We'll have a chance to see it in action a little later on. See this little column that extends from the bridge? There's a threaded hole in it. This is where the click sits. The head of the screw that goes in this hole will hold the click in place. This little column is slightly taller than the click, so it can move more freely. Now we can assemble the click and the click screw. First, though, we have to check the click is in the right position. That's it. We can see the click spring hook is in place. Now we can insert the screw. Once again, this screw has a specific shape. It has a short head, so as not to damage the parts under the bridge. The head is wider to hold the click flat. Always remember that in watchmaking, every part is made to perform a specific function. Even a tiny screw like this is studied to determine how it can best fulfill its role. E anche una piccola vite come questa è studiata e realizzata per compiere al meglio la sua missione. I moved over here so I can point out a few more important details. Take a look at this part of the barrel bridge. Here you can see some teeth positioned vertically. These teeth belong to the winding pinion. When we wind the watch, the winding stem turns the sliding pinion, which engages the winding pinion in its vertical position. This movement is transferred to the crown wheel, which is positioned over here. This opening allows the teeth to extend upwards and engage with the wheel. The column, you can see, is where the crown wheel will sit. This column, here. Now, we'll assemble the steel ring that acts as a cover for this little column. The crown wheel exerts a lot of pressure on this column when assembled, hence why we need to protect it. È piuttosto elevata, da qui la necessità di proteggere il colonnino da una veloce usura. Now we can assemble the crown wheel with its screw. But before we insert the screw, let us consider how we are going to tighten it. This may seem obvious, but you'll see how important it actually is. You see, there's a risk of loosening the screw each time we wind the movement, which would be detrimental to the proper functioning of the watch. This is why the screw must have a thread that runs the opposite way. If the crown wheel exerts pressure on the screw head during winding, by turning anti-clockwise, the screw can only be tightened, never loosened. We can turn the crown for winding. As you can see, the crown wheel turns anti-clockwise. A conventional screw, which unscrews anti-clockwise, would become loose after winding the movement a few times, and the watch would stop.
l'orologio non funzionerebbe. Ecco, ora Here, possiamo vedere we can il see the rocchetto di ratchet carica as it fits che into entra nella position sede on sopra the barrel l'albero del arbor. barilletto. Ecco, guardate, There, ora è it is in posizionato place. sopra la sede dell'albero del barilletto. Per rendere più To efficace ensure a la better tenuta fit dell'albero del between the barilletto ratchet con i and the barrel rocchetti arbor e per and better una traction migliore when winding the trazione nel mainspring, momento della the carica barrel autonoma, arbor has la a parte square finale end. dell'albero è quadrata. One of the Il difficulties is to montaggio è engage the riuscire ratchet a teeth ringanare i with the denti crown del wheel rocchetto teeth con la and with the ruota click, and at the same con il time make clicco, sure the il square hole quadrato sits che exactly coincida on the square end perfettamente con il of the barrel quadrello arbor. dell'albero del barilletto. Ora mettiamo la vite. Now we La can vite del insert the rocchetto ha screw. una robusta filettatura The e ratchet una screw grande has a testa solid per thread favorire una and a large perfetta head so that the tenuta in ratchet piano del holds rocchetto, flat even when anche winding quando puts la tension on tensione it. della carica è elevata. Ora, se giriamo If we turn the l'albero winding di stem, carica, after we quando finish tightening the finiamo screw, di we avvitare can see that vite, all the vedete, wheels il are turning rototismo freely. inizia a girare. Questo This fa ben suggests spiegare that so che fino far adesso all the tutto è parts stato have been montato properly correttamente. assembled. Ecco, So, Arturo, i prossimi the parts we are going componenti to che assemble monteremo next formano il cuore form the del heart orologio of the e movement. dobbiamo stare molto attenti perché We'll sono have to be very particolarmente careful. delicati. They are Iniziamo col montaggio especially dell'albero. delicate. Ecco, We'll start with the pallet bene. lever. L'ancorina That's the one. è un So the componente pallet che ha lever la is shaped forma like a ship's appunto di un anchor. anchor. It transforms Trasforma a dal continuous moto rotatorio circular e motion continuo into an il alternating back movimento and vai e forth vieni movement. dell'ancora This side-to-side, con spostamenti right-to-left laterali, a movement of destra the e a pallet sinistra, lever per sends dare impulsi al impulses to the bilanciere. balance. Arturo, inserisci Arturo, l'ancora. the pallet lever, please. Ecco, perfetto. There we are. Perfect. Ecco, attenzione, Now, piano, just be careful. delicato. Gently, gently. Bene, è inserito. That's it, Arturo. That is fine. Ora mettiamo il ponte. Now, let us assemble the bridge. The two posts in the plate help position the bridge. Attenzione al perno, Arturo, eh. Watch out for the posts, Arturo. Piano, Gently, attenzione al gently. perno, Arturo. Mind the posts, Arturo. Piano. Careful. Ecco, è entrato That's il it. ponte. It's in. Ora possiamo mettere Next, le we'll due insert the two viti. In screws. questo caso, vedete, le viti In hanno this una testa instance, the piuttosto screws have a bassa slightly lower e head anche and a smaller limitata diameter, come but they have a good, però una solid robusta thread. filettatura. Again, we need to E anche in use questo the right caso proverà screwdriver. usare il cacciavite adatto. Arturo, Now, va- Arturo will try, Arturo, eh. watch out, Arturo. Go on. Allora, in questo Arturo caso is cerca di tightening the bloccare two screws. queste due At viti the same con questo time, cacciavite he's using a plastic e dowel con lo to hold the stecchetto bridge fritto in place. in materiale sintetico, in plasticas, cerca di tenere fermo il ponte alla base. Ora carichiamo Now, leggermente we'll l'orologio wind the e movement Arturo just a con little. un oleatore simula Arturo is gli using an spostamenti oiler dell'organo to simulate the movement, regolatore the regulating sul organ in lancolo. parts, to the pallet Collegato lever. con un piccolo dardo The l'organo regulating organ has an funziona impulse come pin vediamo that touches the pallet lever fork. appena l'ancola viene toccata As soon as he vedete, touches the pallet lever, see, questo it fa moves to ben the sperare side, per un buon which is a good sign funzionamento that the dell'orologio. movement is working properly. Ma per avere Of course, we certezza won't know dobbiamo for sure aspettare until we've il assembled the most componente complex più and complesso important part of the e movement, importante the all'interno balance, del the movimento, regulating il organ, bilanciere, and the l'organo heart regolatore, of the watch. il cuore dell'orologio. Ecco, ora montiamo il bilanciere. So, next we'll Soffermiamoci un assemble the attimo ad balance. analizzare queste But let us take a minute to Vediamo study il it more bilanciere nella parte closely. inferiore, dove vediamo con We're chiarezza looking at the underneath, il the dato del balance. plateau. Nella parte We can centrale clearly see the del roller, the impulse pin, the tiny pivot in the center, the screws around the rim, and the flat balance spring. e la spirale piana. Ora verrà posizionata Now we need sopra to position the balance on the Oh, plate. attenzione, mi devo spostare. Careful, I need to get out of the way. Arturo, Arturo, watch what you're doing with that balance. You almost knocked me for 6. ecco, ora il So, montaggio now we have to position the deve balance essere ben in its posizionato, recess. il volano, tutto il bilanciere dentro Arturo is trying to nudge the balance Ecco, into a questo place punto, and align the delicatezza, balance cock Arturo cerca di with its inserire little e di feet posizionare il on the ponte plate. con i piedini sulla platina. Ecco, Almost ecco, there, entrato. a bit to Bene, the a side. questo punto Well done, Arturo. Now we can insert the screw that fixes the balance cock to the plate. ora possiamo mettere la vite. Ecco, la vite che serve per bloccare il ponte sulla platina. Again, we need to use a screwdriver with exactly the right blade. Proporzionata, bloccherà il And that's it, the last bridge in our movement is in Il place. nostro movimento è stato assemblato. Complimenti Arturo. Nice work, Arturo. Cerco di avvicinarmi I'll stand as near to the edge of the bridge as I can to get a good view of the balance and spring as they oscillate. Devo stare attento. I'd better be perché careful. gli spazi There's not much sono room and I don't want to ridotti, fall on the sopra balance. Il bilanciere.
È meraviglioso. Ah, it's fantastic to see all the parts at such close quarters. Prima abbiamo We saw visto earlier how the pallet lever, as soon as it's touched, jumps from side to side. Ecco, ora Imagine the balance which, when resting, is held in a neutral position by the balance spring in the center. Al centro. E di The conseguenza impulse il pin piccolo under the tasto balance sotto il is within the bilanciere pallet lever dentro la forcella fork, dell'ancora. meaning that the balance is in its center position. Posiziona al centro il bilanciere. L'ancorina, In this quella position, the posizione, pallet è lever is sottoposta driven by the alla gear forza train del rotismo. and pushes the pin to Spinge one il side. dado lateralmente. This causes the balance to Di move conseguenza, il slowly. bilanciere che inizia a muoversi lentamente. When the balance receives the impulse from the pallet and begins to oscillate, the balance spring changes shape, accumulating energy as it does. Whether it expands or contracts, it still stores energy. As soon as the initial impulse stops, thanks to the accumulated energy, the balance spring returns the balance to its initial position. As it does, it touches the pallet lever fork, which pushes the balance the opposite way. This produces another vibration. From here we can see a retaining spring above a collet, which houses the balance's jewel and cap jewel, also called the end stone. This is what's called an anti-shock device. The jewel isn't set in the bridge. It's held by pressure with a cap jewel, which we can see here. The balance pivot rests against the cap jewel. You can see there isn't a hole in the cap jewel. The spring applies pressure and holds the collet and the jewels. Under the collet you can see a slender balance pivot, a very delicate part which easily breaks if the watch is knocked or dropped. Mancanza di un antiurto sicuramente, se l'orologio cade, si rompe. In passato era il This used to be part of the watch that suffered most damage. le rotture dell'orologio, insomma. Ecco, ora Let's put the jewel and the cap jewel back and close the retaining Non spring. è facile, vedete, mettere in As you can see, it's quite tricky putting the spring back in its groove. It can snap back unexpectedly, as it just did. Questo farci capire che questa This zona shows how the diventa collet elastica with the jewels in caso can lift and di relieve stress on the pivot if there's a shock to the balance. e ammortizza l'urto. Davanti a me vedete Here in front of me, we can see a steel lever which is joined to this arm that extends from the bridge. sotto il braccio è posizionata una Under this arm is a kind of fork with two curb pins around the last coil of the balance spring. l'ultima spina della molla spirale. They limit the side-to-side movement of the spring. Laterale della spirale dentro questi due alberini. These parts form the regulator. Spostando l'asta By adjusting the lever here in front of me, I automatically move the opposite end and the two curb pins. anche la parte finale che sporge. This alters the effective length of the balance spring by shortening or lengthening A questo it. punto, modificando la parte attiva della spirale, è come se in qualche modo si allungasse o si accorciasse la spirale. Spostandosi verso sinistra si aumenta la parte. Moving it to the left increases effective length, which slows the balance. Spostandosi verso Moving it to the right shortens it, which speeds up the balance. tendenzialmente andrà in avanti. Le dimensioni del The bilanciere size of the balance and the elasticity of the balance spring determine the number of vibrations per hour. allora devi fare. The majority of movements make 18,000, 21,600 or 28,800 vibrations per hour. I just remembered, I have to go back to the other side where we'll finish assembly and find out how the setting mechanism works. Arturo, what are you doing? Arturo, that's enough of that. Now, we can assemble the hour wheel. It is an unusual wheel in the shape of a pipe with a toothed rim. Vedete? As you can see, it fits on the pinion like this. Perfect. Perfetto, bravo. Well done. Su questa rotta viene This posizionata la wheel lancetta will dei carry minuti. the hour hand, and the cannon pinion will carry the minute La hand. lancetta dei minuti. Sono anche in I've got the best seat in the house for seeing what each part does during winding and setting. La fase di rimessa, vedete? Qui abbiamo tutti i Here we have all the parts for winding and setting. la fase di carica.
Questi componenti, With the crown quando in la this corona position, è the in sliding questa pinion posizione, engages with the winding il pinione pinion. scorrevole si trova in contatto Turning col the pinione di stem carica. operates Girando the l'albero winding si attiva il mechanism. dispositivo di carica. When the Quando la winding corona stem viene is pulled estratta, out, l'albero sposta il the tiretto setting e il lever pushes tiretto the in yoke, contatto con la causing valvola the sliding pin to sposta il move. pinione scorrevole. Vedete, See? quando il pinione When scorrevole the è sliding spostato pin in questa this position posizione, engages è in with the setting contatto wheel, con il rinvio. turning the stem Girando sets the l'albero, hands. si attiva il dispositivo di rimessa allora. Attraverso The movement of the setting wheel and the minute wheel drives the central pinion and the hour wheel. Now the movement is fully assembled and is working. All that is missing are the dial and the hands. So the next step is to assemble the dial, except that I'm on the side of the plate where the dial goes, and because I don't trust Arturo anymore, I'd best get out of the way. Now we can assemble the dial. Arturo, if you please. Perfect. The dial, with its little feet, is on the plate. Ecco. Oh, so the dial is in position. Finalmente abbiamo messo Now we add the seconds Ora hand. mettiamo la lancetta dei secondi. E poi And now the hour hand. e quella dei minuti. Vedrete, useremo As you can see, we use a wooden stick with a notch at the end to first press on the hour hand, then on the minute hand. delle ore e poi quella dei minuti. Ecco ora arriva And here comes the minute hand to complete the assembly of our movement, including dial and hands. The minute hand. minuti. Arturo, the minute hand, please. Here it comes. Now a little push, Perfetto. and messo it's in posizionare place. la lancetta dei minuti. Allora, abbiamo And there we completato have il it, nostro all finished. montaggio. My wish is that this experience has sparked your interest in finding out much more about watchmaking. Watchmaking is yours to discover, all yours.